Okay, started now recording. Fine. Good morning, students. Once again, today we are going to learning mainly about the scope of the educational technology. I will share the screen right now so that you will come to know what exactly the main important points in the uh, scope of the educational technology. Here, usually, scope of the educational technology will be based on two aspects, or we can make the scope of the educational technology under the two captions or the heads. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. The first one is on the basis of the applicability and the second one is the on the basis of the approach. ಮೊದಲನೇದು ಅನ್ವಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅನ್ವಯಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಎರಡನೇ ವರ್ಗೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಆನ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಪ್ರೋಚ್, ಅಭಿಗಮನ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಗ ಅಥವಾ ವಿಧಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ದಿ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ branches or the approaches under which what we are studying the scope of the educational technology. Let us move on to the first classification aspect on the basis of the applicability. ಅನ್ವಯಿಕತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ಅಪ್ಲಿಕ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಟು ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ದೇ ಆರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಅನ್ವಯಿಕತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಅಂಶಗಳ ಮೂರು ಅನ್ವಯಿಕ ಆಧಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ಅಪ್ಲಿಕ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಟು ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ಅನ್ವಯಿಕತೆಯ ಆಧಾರದ ಅಂಶಗಳು ಯಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅನ್ವಯಿಕಗಳು ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇದು ಟೀಚಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೋಧನಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎರಡನೇದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಇದು ಸೂಚನಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ನಿರ್ದೇಶನಾತ್ಮಕ. ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಚನಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ನಿರ್ದೇಶನಾತ್ಮಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಮೂರನೇದು ವರ್ತನಾತ್ಮಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ, ಅನ್ವಯಿಕತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. In the second one, on the basis of the approach, ಅಭಿಗಮನ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, on the basis of the approach, how we are going to studying is there are three types of educational technology on the basis of the approaches. So it means that in the second classifications, so in the first classification also there are three important approaches or applicabilities. In the second basis of the approach, there are three approaches that we find it. So this has to be kept in the mind. They are hardware approach, software approach and system approach. So hardware approach, as you know it in the computer sciences, it mainly deals with the whatever the physical or the materials or the any kind of the devices what we are using, that is nothing but the hardware approach that will be used in the educational technology. So ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮಾರ್ಗ ಅಥವಾ ಕಠಿಣ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಪ್ರೋಚ್.
ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಅಭಿಗಮನ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಗದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೂರು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾರ್ಗಗಳದವು. ಮೊದಲೇದು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ಅದ ಕಠಿಣ ಅಥವಾ ಗಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಗಣಕ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೊಬೈಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಇವನ್ ರೇಡಿಯೋ ವಾಟ್ ವಿ ವೇರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅರ್ಲಿಯರ್, even tape recorder what we were using nowadays, they are not having the scope at all, because our mobile and computer will do multitask in relation to audio, video, any kind of the presentation, recording and reproducing, editing. So in one device we can go for multitasks operational views. Okay, so ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ಮೊಬೈಲು, ಐಪ್ಯಾಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಫಿಸಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೋ ಅವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಕಠಿಣ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇವನ್ LCD ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್, ಇವನ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್, ಇವನ್ ವಾಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್, ಇವನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬೋರ್ಡ್. So that is nothing but the hardwares. These hardwares so definitely useful or needy for the educational technology. Next one is the software approach. As we know it, software means these are the programs, these are designed according to certain steps one after the other. Say for example our computer system is working. Okay, MS Office, it is an operational system. As you know it, we are able to launch the program. So therefore these are invisible, but with the help of hardware we can make operational and make best use during our teaching learning processes. ನಮಗೆ ಇವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಇವುಗಳನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಕಾರ್ಯಸರಣಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನಾವು ಅನುಸರಿಸನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬಟ್ this hardware as well as software, this goes hand in hand. ಇವು ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. No one will exist without the other. Say for example, to run your mobile, Android software it is required. Here mobile is the hardware, whereas to run it, whatever the software Android we are using, that is nothing but the software. Okay, mobile is the hardware, the operational software Android is the software. So in this way we can make best use of it. And the third one, ಮೊದಲನೇದು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂದ್ವಿ, ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮಾರ್ಗ. ಎರಡನೇದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮಾರ್ಗ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಮಾರ್ಗ. ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ವೆರಿ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಟು hardware, software and system approach. Okay, let us move on this one with respect to further aspect. You can see here types of educational technology based on its applicability. Let us move on to applicability. First one here, teaching technology, instructional technology, behavior technology. Okay, so what these are? Teaching technology, instruction technology and behavior technology. Tell me anyone what these are now here? Teaching technology, instructional technology and behavior technology. You ಮೂರು ಏನು? What these three are? Nature of education technology. No, not Sorry, nature. scope. Very good. This is the first classification of our first classification comes under the scope of the educational technology. Okay ma? Okay, fine. So here under this first classifications we have certain parameters. These components are the parameters or the dimensions. These makes the teaching technology, instructional technology, behavior technology as a different one. How these makes components of the parameters makes these three
ಅಪ್ಲಿಕ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡಿಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಅನದರ್. ಇವುಗಳು ಹೇಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಂಡರ್ ದ ಟೀಚಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹರ್ಬರ್ಟ್ ಮಾರಿಸನ್, ಹಂಟ್, ಡೇವಿಸ್, ಗೇಜ್, ಗ್ಯಾಗ್ನೆ, Brunner and Glaser, these are the exponents of this teaching technology. ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವುಗಳ ಪ್ರತಿಪಾದಕರು, ಅಂದ್ರ ಬೋಧನಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರತಿಪಾದಕರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆರ್ ದಿ ಪ್ರೊಪೌಂಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ: ಹರ್ಬರ್ಟ್ ಮಾರಿಸನ್, ಹಂಟ್, ಡೇವಿಸ್, ಗೇಜ್, Gagne, Brunner and Glaser. In the instructional technology, usually teaching technology happens in the classroom. As you know it very well, the teacher comes into the classroom. If he want to deal with mainly the theoretical aspect, he will go for his own style and with the inculcation or passing through his own mode of the approach or the methodology that will happen in the four walls of the classroom in the formal ecosystem methods. Okay, ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಔಪಚಾರಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವರ್ಗ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಬೋಧನಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸ್ತಾರೆ. ಟೀಚರ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ choose, select his own type of the methodology or the approach or the any kind of the instructional method happens between the peer group of the students and the teachers. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ನಡುವೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತಾ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಸಂವಹನ ನಡೀತಾ ಹೋಗ್ತೈತಿ. And come to the second one, instructional technology. This one put forth by the Skinner, Glaser, Crowder, Mager, Gilbert and Ausubel. ಈ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನಾತ್ಮಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶನಾತ್ಮಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಇದನ್ನ ನೀಡಿದವರು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಪಾದಕರು ಸ್ಕಿನ್ನರ್, ಗ್ಲೇಸರ್, ಕ್ರೌಡರ್, ಮೇಗರ್, ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಆಸುಬೆಲ್ ಅವರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಇದು ಏನ್ ತಿಳಿಸ್ತಿದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ತನಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ವರ್ತನಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿನ್ನರ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ದಿ ಸ್ಕಿನ್ನರ್ will appear in the behavioral technology as he propounded the instructional technology. He is the common person who found the place in instructional technology as well as in the behavioral technology. ಸ್ಕಿನ್ನರ್ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ನಿರ್ದೇಶನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ವರ್ತನಾತ್ಮಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಒಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಕರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ನಿತರ ಪ್ರೊಪೌಂಡರ್ಸ್, exponents, who are the other exponents? Flanders, Amidon, Anderson. Skinners, Flanders, Amidon, Anderson. Okay, these are the names of the exponents of behavioral technology. ಈ ನಾಲ್ಕು ಜನರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ವರ್ತನಾತ್ಮಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರತಿಪಾದಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. Let us move on to another parameter, next parameter, objectives. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಏನಿದವು? So what are the objectives of teaching technology? The development of cognitive, affective and psychomotor domain. Later on you will come to know it. What is these three domains are? Okay, these three are the domains comes under the teaching technology. Whenever you want to go for the teaching, so definitely, surely you want to frame these certain objectives. ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ you want to plan your lesson plan. If you want to plan your lesson plan, you want to go for the preparation of or construction of the objectives, what you wanted to change or what type of the learning you want to bring, or what kind of the behavioral changes you wanted to produce among the student through the means of your teaching approaches. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಯೋಜನೆ, ಆ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ತನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ನೀವು ತರೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ, ಅವುಗಳನ್ನ ಉದ್ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಿ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ
behavioral changes or learning changes occurred among the student that you wanted to write in the objectives, instructional objectives or teaching objectives. ಇಲ್ಲಿ ಟೀಚಿಂಗ್ objectives ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವುಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ cognitive aspect. I will tell you in brief. This cognitive aspect, it is purely mental processes, mental activities, the mental exercises, whatever happens in the mind, all those aspects, whether it is thinking, whether it is deep thinking or rational thinking, or if you want to take any kind of the judgment, these are all happens in the mind. So therefore, development of the cognitive aspects through the teaching technology, the object will be set. Affective technology, ಅಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮೊದಲನೇದು ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದು ಯೋಚಿಸುವಿಕೆ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅದು ರ್ಯಾಷನಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ವೈಚಾರಿಕತೆ ಇರಬಹುದು, ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ತಾರ್ಕಿಕತೆ ಇರಬಹುದು, ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸಿಷನ್ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಇರಬಹುದು, or it is any kind of the what we call as making the differences existing between the one and another, ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಹೋಗ್ತವೆ, ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. therefore it purely dependent and related to that of the intellectual power of the learner or any individual. It is a intellectual power. ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ವಲಯವಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. It is related to thinking processes. It related to that of the activities happens in the mind. That is why it is called as cognitive abilities. These are all the cognitive abilities. So ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಸೈಕೋಮೋಟರ್ ಡೊಮೇನ್. Affective and psychomotor domain. Affective means it is a feeling domain. ಈ expressing whenever you want to say, for example, ನೀವೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ, ಹೌದಾ? as you have joined to my virtual classroom from your different locations, whether you are in Hubli or in the adjacent areas or the locations of the or surrounding areas of the Hubli, why you have joined? First tell me, ನೀವು ಯಾಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ? ಹಾಗಾದ್ರೆ what is the reason behind it? ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ ಕಾರಣ ಏನು? ಯಾಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಗೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್? ಮನ್ಯಾಗ ಕೆಲಸ ಹಚ್ತಾರ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರೇನೋ? ಅಭಿಷೇಕ್, ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ, ಯಾಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದೆಯಪ್ಪ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಗೆ? Abhishek, are you there? Yes, sir. To know about the teaching or something about teaching. ಅಲ್ಲ, ಆಯ್ತು, ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಬೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಪ್ಪ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀನು? Nothing, sir. I will not get bored, sir. You will not get bored. ಹೌದಾ? ನಿಮಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ, ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್, you are now in the online. By joining to this class, what do you find? Will you find pleasureful learning or not? What, sir? I didn't get, sir. Okay, will you enjoying this online learning or not? First of all, tell me. Sometimes it will be difficult to learn, sir. Sometimes it's okay. It's okay. Okay, fine. But at last, you have joined to learn here because you are having something interest, curiosity, and that feeling is there. No feeling. Yes, sir. Yes, feeling is there. No, to get something. Yes, understood? Enthusiastic nature is there. No. Yes, sir. So that is comes under the affective domain. That feeling, Okay. whether these are the positive feelings, whether these are the negative feelings, these all will comes under the affective domain, as we are saying. Okay, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದು
ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಲಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೈಕೋಮೋಟಾರ್ ಡೊಮೇನ್. ಮನಶ್ಚಾಲಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಇದು ಬೋಧನಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದೆ. ಮನಶ್ಚಾಲಿತ. Suppose if you want to carry out any activity with the coordination of your mind as well as your manipulation of the activities with the hand, heart, or any kind of your parts of the body, you are carrying out all the activities. Okay. So with the help of whatever doing activities or whatever the activities you are executing, whether it is drawing, whether it is writing, whether it is assembling, whether it is performing any activity, stage activity, role playing. So these all activities are performing, demonstrating, they are all comes under the psychomotor domain. This is the objectives of the teaching technology. Okay, next, listen here. On one side, feeling also will be developing. On the other side, mental processes are also enhancing here. And third one is all the doing activities, performing activities, executing activities. These all will be done through the means of the teaching technology. ಮೂರು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೋಧನಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕೆಲವೊಂದು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಾಧಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮೊದಲನೇದು ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಎರಡನೇದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳು ಏನಿದಾವಲ್ಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ, ಹೌದಾ, ಅವು ಖುಷಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತೈತಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರ enjoying learning, enjoying doing any kind of the task, enjoying in the interaction. All these are related to feeling domains. So that okay, someone has please unmute. ಯಾರು ನೋಡಿ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ ಬೋಧನಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. ದೆನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಡೊಮೇನ್ ಓನ್ಲಿ. So objectives are mainly related to cognitive domain. I will take the list. I will identify the person. Kalavati Piroji and Jyotiu Samarth, please unmute your mic. Kalavati Piroji, please unmute your mic. Kalavati Piroji, okay, fine. So ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, see here, in the instructional technology we are mainly going to satisfying achieving the cognitive domain related all the activities, mental domain related activities here itself, nothing other than that in the instructional technology, because this is usually happens in the laboratory or carrying out some task. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ಅಷ್ಟ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ಅಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. So these instructional nothing but the sum of the instructions that we are giving to the student. Be attentive, read this one, read that one, and so that okay, perform this one, perform that one. These are all the things that we are undertaking in the instructional technology, which are going to be only enhancing the cognitive domain related all the mental process activities. And third one, behavioral technology. ಮೂರನೇದಾಗಿ ವರ್ತನಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್, ಅಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸೈಕೋಮೋಟರ್ ಡೊಮೇನ್. These we have studied in the teaching technology. The same will be developed in the behavioral technology. ಓಕೆ, ಇವು ಮೂರು ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ಬೋಧನಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ, ಆ ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Okay, no need to further explanation of all these things. Then components in the teaching technology. Emphasis on content and communication content. Teacher and students are major components. Okay, teaching ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ content ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಯ. We are giving the importance to the content, whatever we wanted to teach. We will plan it, how much the content will be taken for this particular duration of the period.
ಎಷ್ಟು ವಿಷಯವನ್ನ ಪಠ್ಯವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬೇಕಾದಂಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರ್ಯಾಷನಲ್ justification, fair thinking to select how much bit of the content to be selected, part of the content to be selected, and communication of the content. This is most important. How best you are going to communicate it, through which mode communication is in simplifies the learning of the students. ಈ ಸಂವಹನವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಸಂವಹನದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ, ವಿಷಯವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸಂವಹನದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಲುಪಿಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಟೀಚರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಜರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್. ಶಿಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಏನಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಆರ್ prime importance will be given to both teacher as well as the students here. Both are the components. ಇವರಿಬ್ರು ಇರ್ಲೇಬೇಕಿಲ್ಲಿ. Okay, next one is emphasis on structure of content. See, structure of the content will be what to be done first. ಮೊದಲು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು. This is the instructional type of the suggestions or instructions that we are going to giving to students one after the other. Okay, it's organization and presentations. Okay, we are going to organizing each and everything. As I told you, in laboratory we are giving so many type of the instructions, in college also, in classroom also, in carrying out any kind of the activities also. Then students are the more active component here. They both are the active, both have their own acts and the procedures, and they will perform it in case of the teaching technology. ಶಿಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೋಧನಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಹಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಮೋರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ದಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೀಚರ್ಸ್. And third one is behavioral technology components. Communication is the more important. See here, in the teaching technology, teacher and students are important. In the instructional technology, only the student is more active. He has given the significant role, whereas prime importance will be given to communication in the case of the behavioral technology. ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗೋರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಏನಿರ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಒಂದು ಸಂವಹನ ಕಲೆಯನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. The teacher has to develop and progress and enhancing towards the communication, and communication will be the main important component. This is one thing, and both students and teachers are active in the processes of the interaction. As far as activeness of the teacher and students are concerned, here both are more active. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗಮನಿಸೋದಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈರುವರು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಸಂವಹನ ಅಥವಾ ಸಂವಾದಿ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆ ಪೂರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ತೊಡಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಒನ್, so far we have covered my god, has the link last? Hello, 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 hello.